Hello, upcoming junior laymates. Welcome back to EdLab 24/7. So, today we are going to discuss about Ohm's law. Ohm's law అంటే ఏంటి? Ohm's law gives the relation between the voltage and current. So, what is the voltage and what is the current and when it is going to satisfy that Ohm's law we will see now. అంటే ఏంటి సార్? Ohm's law అనేది వోల్టేజ్కి కరెంట్ మధ్య ఒక సంబంధాన్ని ఇస్తుంది. ఏంటి ఆ సంబంధం అంటే దట్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ రిలేషన్షిప్. వాట్ ఇస్ దట్? డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఇస్తుంది. దీనికి మధ్య వోల్టేజ్ మరియు కరెంట్ మధ్య. సో ఎప్పుడు ఇస్తుంది సార్ అంటే ఒక కండిషన్ అనేది ఫుల్ఫిల్ కావాలి. ఒక కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఓమ్స్ లా అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఏంటి ఆ కండిషన్ అంటే ద కండిషన్ ఈజ్ టెంపరేచర్ మస్ట్ బీ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. అంటే ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఓమ్స్ లా అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పాయింట్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పాయింట్స్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఏ వోల్టేజ్ అంటున్నాం. సరే, ఈ వోల్టేజ్ వల్ల ఏంటి సార్ లాభం ఏంటి? వోల్టేజ్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్? సో ఒక సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేయాలంటే లేదా ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే మనకు 3 పారామీటర్స్ గురించి మనం మాట్లాడతాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సోర్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ లోడ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ కరెంట్. సో ఇక్కడ సోర్స్లో తీసుకున్నప్పుడు వోల్టేజ్ అనేది మాట్లాడతాం అండ్ లోడ్లో తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ లోడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. నౌ సో ఈ సోర్స్కి ఈ కరెంట్కి మధ్య రిలేషన్ని ఇచ్చేవాడేవాడు సార్ అంటే దట్ ఈస్ ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా అంట, రైట్? సో ఈ వోల్టేజ్ అనేది జనరల్గా నేను ఏమంటాను సార్ అంటే ఈజ్ ద ఫోర్స్ అని చెప్తాను. ఫోర్స్ విచ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రైవ్ ద ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఇన్ ఎ సర్క్యూట్. డ్రైవ్ ద ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ రిక్వైర్ ద voltage source and in the same way one kind of load. Here నీ రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్ని ఒక లోడ్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. దిస్ ద వోల్టేజ్ అండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్కి 2 టర్మినల్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ మైనస్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద కరెంట్. సో దిస్ ఇస్ టోటల్ క్లోజ్ సర్క్యూట్. అండ్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దీస్ ప్లస్ మైనస్ ఆర్ equal position, that means like this, there is no flow of current within the circuit. Means it should be difference. So difference అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. నౌ ఈ వోల్టేజ్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్ అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సార్ యూనిట్స్ ఏంటి? యూనిట్స్ అనేది ఓల్డ్స్ అనే యూనిట్స్ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇంకా వేరే విధంగా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు వోల్టేజ్ని వర్క్ డన్ పర్ ఛార్జ్. సో దానికి ఏంటి సార్ యూనిట్స్? జూల్స్ పర్ కులూమ్. అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పవర్లో మనం మెజర్ చేసినప్పుడు వాట్స్ పర్ ఆంపియర్. అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లాలో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు యాంప్స్ పర్ ఆర్ యాంప్ ఓమ్ అనే విధంగా వీటి యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది. నౌ సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సార్? వాట్ ఈస్ ద కరెంట్?
is the flow of electronics. We can call as a current అంటాం. సో ఈ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా జరుగుతుంది సార్ అంటే డెఫినెట్లీగా ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. ఆ ఫోర్స్ని ఏమంటున్నాను నేను ఇక్కడ వోల్టేజ్ అంటున్నాను. వోల్టేజ్ రైట్. సో ఎక్కడ సార్ అంటే ఒక కండక్టర్లో రైట్. కండక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కనెక్టింగ్ వైర్. నౌ సార్ ఈ కరెంట్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం అంటే బై యూజింగ్ అమ్మీటర్. అమ్మీటర్ యూజ్ చేసి మనం ఈ కరెంట్ని మెజర్ చేయొచ్చు. ఒక సర్క్యూట్లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనేది. సో జనరల్గా ఈ కరెంట్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్ అంటే ఐతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నా యూనిట్స్ ఏంటి? యాంపియర్స్. యాంపియర్స్ ఇస్ ద యూనిట్స్. అండ్ సో దట్ ఈస్ కరెంట్ మరొక రూపంలో రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే dq/dt, దట్ ఈస్ కూలుంబ్స్ పర్ సెకండ్స్. ఒక సెకండ్లో కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది అనేది రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటి సార్ అంటే దట్ ఈస్ ఎంత ఛార్జెస్ ఫ్లో అవుతుంది రిప్రజెంట్ చేసేది కరెంట్ అని మాట్లాడతాం. నౌ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పవర్లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు కరెంట్ ఈక్వల్ టు వాట్స్ పర్ వాట్. అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓమ్స్లో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ వోల్ట్ పర్ ఓ. దిస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్. సో ఇక్కడ ఈ కరెంట్ అనేది జనరల్గా అమ్మీటర్తో మెజర్ చేసినప్పుడు ఒక సర్క్యూట్ని అమ్మీటర్ అనేది సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా ఇన్ ఆర్డర్ టు మెజర్ ద వోల్టేజ్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ యూ గోయింగ్ టు యూజ్ voltmeter. That voltmeter always connected across the or parallel to the circuit. So this is the voltage source. We are connecting to voltmeter parallel to measure the voltage, and ammeter is connected in series, so that will measure the current. And next we are connecting one load. Here I am connecting the resistive load, and again from the resistive second terminal is connected to the negative terminal. This is the closed circuit. Okay. Now, so ఈ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ నుండి ఓమ్స్లా తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్ అంటే రిలేషన్ V ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది I. ఇక్కడ చూస్తే ఈ ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ ఇస్తే దట్ ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ వి ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ లెటర్ ఆర్ దిస్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. రెసిస్టెన్స్ సార్ ఈ రెసిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఓమ్. ఓమ్ ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ యూనిట్స్. ఓకే. నౌ సో according to that, Ohm's law is equal, according to Ohm's law, V is equal IR. Now from this equation we can write as a I is equal to V by R, and similar way R is equal to V by I. So this in terms of ohms, this is in terms of amps, and this is in terms of volts. So by using Ohm's law we will find out the 3 parameters. Yes or no? Right. So one is voltage, one is current, another one is resistance, isn't it? So what is the resistance, sir? Resistance and ఏంటి? Resistance is the opposition of the flow of electrical current. అంటే ఒక సర్క్యూట్లో కరెంటు ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు, ఈ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్క్యూట్ అనుకుంటే ఇది స్విచ్. లెట్స్ టేక్ వన్ స్విచ్.
and this is the resistance, right? And this resistance we are connected within the circuit, and we are applying the voltage source plus minus, and this is the current. This current is flowing within the circuit when we are closing the switch. సో ఈ స్విచ్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు కరెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్లో అవడం. నౌ ఈ కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందో దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఈ రెసిస్టెన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెట్స్ టేక్ 200 వోల్ట్స్. ఓకే, నో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ohms. సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్? కరెంటు వాల్యూ ఎంత ఈ సర్క్యూట్లోనే మనం మెజర్ అన్నప్పుడు I is equal to P by R according to Ohm's law. We know that voltage value is 200 volts and resistance value is 10 ohms. So ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందంటే దట్ ఈస్ 20 amps కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, నౌ సో ఈ విధంగా మనం వీటి యొక్క కరెంట్ పారామీటర్ కరెంట్ వాల్యూ కానీ వోల్టేజ్ వాల్యూ కానీ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దేని ద్వారా? బై యూజింగ్ ఓమ్స్ లా ద్వారా. సో ఓమ్స్ లా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు కొన్ని పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉండాలని చెప్పినాను ఇందాకని. అదేవిధంగా ఓమ్స్ లా అనేది ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ కండక్టర్స్ ఓన్లీ. సో కండక్టర్స్, సెమీ కండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్ మనం ఫర్దర్గా చదువుకుంటాము. కండక్టర్స్ మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సెమీ కండక్టర్స్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు అప్లికేబుల్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్సులేటర్ కూడా ఇది అప్లికేబుల్ కాదు. నౌ నెక్స్ట్ కండిషన్ చూడండి కన్క్లూజన్లో, higher the voltage applied across the circuit, then the higher current will flow through the circuit. Okay, next, when the voltage increases, current will also increases provided constant resistance మాత్రం కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. నౌ ఈ 3 పాయింట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్, ది కరెంట్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ఎప్పుడు కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది? రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు ఓమ్స్ లాకి మనం మాట్లాడుకుంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ పెట్టినాం అనుకోండి, లెట్స్ టేక్ 10 ohms పెట్టినాం అనుకోండి, వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ కావాల్సిందే. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఇక్కడ 200 అంటున్నాం, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ 10. సో వాట్ ఇస్ దట్ కరెంట్ వాల్యూ? ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 10 ఎంత అవుతుంది మనకి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 20 amps. నో సేమ్ వే అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 300 volts, resistance value is constant, that is I is equal 0 get cancelled, 30 amps. Now next case 3, I is equal to 400 by 100 get cancelled, 40 amps. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మన రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్గా పెట్టినాము. ఓకే, అండ్ వోల్టేజ్ వాల్యూని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే కరెంటు వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. చూడండి, మనకు 20, 30 యాజ్ వెల్ యాజ్ లాస్ట్ కేసులో వాటర్ వచ్చింది. అంటే
రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ ఉంటుందో వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ సో ఫ్రమ్ దిస్ ఓమ్స్ లా we will find out the three parameters. త్రీ పారామీటర్స్ ఏంటి సార్? ఏమేమి పారామీటర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వోల్టేజ్ పారామీటర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ కరెంట్ పారామీటర్, థర్డ్ వన్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ పారామీటర్. ఓకే, నౌ నీకు ఎనీ రెండు పారామీటర్స్, ఈవెన్ రెండు పారామీటర్స్ వేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం మూడో పారామీటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉంటుంది బై యూజింగ్ ఓమ్స్ లా ఓన్లీ. ఓమ్స్ లాని యూజ్ చేసి మనం ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఎడ్లైఫ్ 24/7 యూట్యూబ్ ఛానల్.